Scheibenkleister! I am Velasco, last and greatest king of the children of the night. The children of the night? Isla spoke of a force. I take it your people stand against the children of the light. So, you have learned something of the world's true nature since last we met. If so, you must have also learned of the centuries of oppression my people have suffered at the hands of your forebears. Ach, du Kackerfatz. A long, long time ago, under the guidance of the goddess, your noble ancestors conspired to attack the father of the children of night, the great black dragon. By their treachery, my master was robbed of his strength and sealed away against his will using the power of Yggdrasil, the World Tree. After this, the world was flooded with light, Ach, and only light. And monsters began to forget their eons-old enmity with man, becoming little better than slithering lapdogs. What? Are you saying that monsters are meant to attack humans? I refuse to believe it. It's not in their nature. How wrong you are. It was not just the monsters your kind corrupted, my dear. The very fabric of the world itself was warped. Warped by the unjust actions of the children of light. I crave but one thing, that the natural balance be restored. That the darkness be allowed to retake its rightful place in the world. He's going to hurl that thing at Yggdrasil. Not if I can help it. No, wait! My dear lightlings, you make it too easy. ach, du Kacke, was passiert denn jetzt? What in heaven? Can't break free. This altar is a thing most sacred. Only the children of night and light may approach it. What better place than this to set my trap? Lightlings, witness the power of the circle of night. Ach, du Kacke. The only way to plunge Yggdrasil into darkness is to plunge the children of light into darkness also. Now, down you go. To the blackest depths of night. No, I won't let you do that! It's time for this slime to shine! What in? An amusing interlude, but just a little too far-fetched. As if a heel slime would bear the circle of light. What joy! What pleasure! What sweet satisfaction! Now, lightlings, let your minds and your bodies drink in the darkness and relinquish your hold over the World Tree. It will not take long for the blackness to seep down and gain a stranglehold on Yggdrasil's roots. And when it does, that detestable seal will be broken, and my master, my god, the great black dragon shall rise again! Ach, du Kacke. Listen. You must promise me. Promise me. That you will never let him win.
idiot. He used up the last of his strength to save me. Ach du Kacke. Das gibt wieder eine Prügelei. Oh, this looks bad. There are more arriving by the second. We have to get out of here now. Come on, this way. And is dead and excessively high. Well, there ain't no turning back. What do we do now? Second too soon. All right, everybody. I think it's time for us to go. Ach du This Kacke. place, but surely you do not intend to jump. It's all right. There'll be no need for anything so dramatic as that. Ah, das Luftschiff. Wupp, wupp. Ja, Kacke. Ja, aber jetzt ist ja Karademicha ist weg. Die haben Karademicha geklaut. Kackofatz. Was machen wir denn nun? Scheibenkleister. Crikey, everyone's so upset. Can you blame them? They've just seen someone they hold dear wrenched unfairly from them. If only I hadn't just run in like that without thinking. Then he wouldn't have... This is no time to be blaming yourself. If anyone is at fault here, it is I. Your Majesty. In this world of ours, there live certain stout-hearted souls, warriors, charged with the sacred task of protecting the children of the light, guardians. And I, your humble king, count myself among their number. Being such, it has ever been my sworn duty to protect the two of you come what may. Oh, crap. But you're the king, and we're just soldiers. You're saying you were supposed to protect us? Just so. All the rulers of my line have held this self-same honor. And yet, alas, I was unequal to the task. I failed in my duty, and one of my charges came to harm. No. I shall dwell no more on such woes! Not while a glimmer of hope yet remains! What? Are you saying there might be a way to bring him back to us? I know not, but there can be no harm in seeking counsel. The goddess may yet provide. When you say the goddess, would I be right in thinking you mean the same goddess who sealed away the dark dragon? Do me a lemon. What chance you got of speaking to a bleeding goddess? There is a place in this wondrous world of ours where the children of light may go to hear her speak. A sacred tower known as the Pinnacle of Light. I have never visited the Hallow Spire myself, but legends tell that at its very top stands an altar wherein the goddess dwells. So if we go there, we might be able to save Yggdrasil and help bring him back as well. You must journey thither, and I for one shall journey with you. And I, noble friend, I will adhere to you until our journey's very end, as shall we all. Well, is this not so, friends? Hey, Truly we are blessed! Never were there more dependable companions! Then it's settled. To the Pinnacle of Light. So, keiner hat irgendwelche Talentpunkte bekommen oder ein Level gewonnen.
Das macht aber gar nichts. Ich habe die Faxen dicke, ich gehe speichern und dann gehen wir mal diesem Turm da also da gehen wir mal bei, ne? Da gehen wir mal bei. Welcome, child. No. Let us pray. Beichten der ollen Troller. So. Bitte übers Bäuen. Jo. Danke. Danke. Dankese, konkrete. Ja, ich talk Müll, ihr merkt's. Ausnahmsweise mal, es ist ja in der Tat eher selten so, dass ich Müll talke, wie ihr alle wisst. Gut, also, Schluss. Jetzt können wir hier nochmal mit dem talken. Was ist hier los, Kollege? Hey, Kardinal, hast du Blau irgendwo gesehen? Medici? Nein, tut mir leid, hab ich nicht. Hab schon überall gesucht. Aber kann ihn einfach nicht finden. Er war in letzter Zeit ein bisschen niedergeschlagen. Weißt du, ich mach mir Sorgen, kleiner Kerl. Ich auch. Es muss ihm das Herz gebrochen haben, als er herausfand, dass seine Krone Judo-Mecha nicht retten konnte. Das glaubst du doch nicht, dass er abgehauen ist, oder? Potztausend. Was stehe ich hier noch rum und laber? Ich muss den schnellsten finden, verdammt. Armer Medici. Wo er wohl hin ist? Ja, meine Impressionen sind wunderbar, ne, oder? So, dann talken wir mal mit ihm. Hoho, du siehst wieder ein... Ah, nee. Du siehst wieder ein bisschen besser aus, Hauptmann. Das ermutigt mich. Ich danke euch, Eure Majestät. Jetzt, wo ich weiß, was ich zu tun habe, fühle ich mich weniger hilflos. Aber ich muss euch etwas fragen. Wie lange wisst ihr schon, dass Judo, Micha und ich Kinder des Lichts sind? Seit eurer Geburt. Selbstverständlich. Du erinnerst dich bestimmt nicht daran, aber ihr wart nicht immer Arboianer. Das Licht der Welt habt ihr in einem Dorf namens Helixhain erblickt. Seit Urzeiten Heimat eures Clans. In meiner Funktion als Wächter brachten mich meine Pflichten gelegentlich dorthin. Edel war dein Geschlecht und einer tief in Tradition verwurzelten Lebensweise verpflichtet. Was? Aber ich kann mich absolut nicht daran erinnern, jemals an einem Ort gewesen zu sein, der so heißt. Das überrascht mich nicht. Deine Erinnerungen, so es sie gäbe, wären wahrscheinlich schmerzvoll. Vielleicht ist es sogar besser, wenn sie verschütt gehen. Schmerzvoll? Wie meint ihr das? Es tut mir in der Seele weh, dir das sagen zu müssen, aber mein Kind, dein Geburtsort wurde zerstört und von Unbekannten in Schutt und Asche gelegt. Ich eilte nach Helixheim, so schnell ich konnte, aber als ich mich dem Dorf näherte, war es bereits nur noch ein Meer aus Flammen und all deine Landsleute tot. Alle außer dir und Judo-Meer. Was? Ich verstehe. Und so kam es, dass ich mich eurer angenommen habe. Ihr seid die einzigen Überlebenden der Kinder des Lichts. Ihr müsst beschützt werden. Vergib mir, Karatenat, habe ich doch erneut in meiner Pflicht als Wächter versagt. Nie wieder. Hiermit erneuere ich meinen Schwur, euch um jeden Preis zu beschützen. Was auch kommen mag, ich werde an eurer Seite stehen. Nicht einmal der kalte Griff des Todes wird mich davon abhalten können, euch beizustehen. Mein Wort drauf. Ja. Euer Majestät, ich danke euch. So, weiter geht's, oder wie? Wir müssen zu dem geilen Turm. Das dort ist also der Turm des Lichts. Ja, das alte Heiligtum der Kinder des Lichts. In seiner Spitze befindet sich ein Orakel, zu dem deine Vorfahren lange Jahre pilgerten, um die Worte der Göttin zu vernehmen. Obwohl er so groß ist, dass er durch die Wolken stößt, haben auf wundersame Weise nur die Kinder des Lichts und ihre engsten Verbündeten Kenntnis von seiner Existenz. Gut. Velasco und seine Lakaien wissen also nicht davon, richtig? Oh, wie sehr ich das hoffe. Es wäre wundervoll, zumindest einen Ort auf dieser Welt zu finden, der nicht von Monstern heimgesucht wurde. Wir dürfen uns dessen nicht zu sicher sein. Velasco hat sich mehrfach als findiger Gegner erwiesen. Eile ist geboten, um ihm nicht zu erlauben, uns erneut zuvorzukommen. So ist es. Also, sind alle bereit zur Abreise? Dann mal los zum Turm des Lichts. Ja, Abflug. Der Ausstieg beginnt. Nun um ihre wahre Identität wissend, macht sich Karatenat auf zum Turm des Lichts, begleitet von Dorik, dem Wächter, und dem Rest der mutigen Schar. Es ist Zeit, die Göttin um Rat zu fragen. Ja, geil, ey. Da wollen wir uns aber sowas von der Herausforderung stellen. Ist ja wohl logisch.